ಯಾ ಗೆಳೆಯರೇ, ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. CET session, last class grooming, force, few examples. Now question number 6, right? Question number 6 nodapi. As you can see, f equal to k q1 q2 by r square. One expression now with what different logics we are using. Every time we are writing the same expression. What difference in the logic ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Because every time same slogan, same teacher ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. This kind of the way you follow your teacher should give you an insight of how simple examples are created in your examination. Look at this question number 6. 6 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, two identical equally charged spheres and same mass suspended from the same point of threads, same suspension point and same length of suspension. Entire system is immersed in the liquid. The diverging angle between the threads does not change. Find the density of the sphere of the material. ಏನು ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? Now you see, it's again a whole lot of idea. Every time when we read the question, the picture what we get out of that data is very, very important. Now look here. Now there are two spheres, same mass, same charge, suspension points, same length. All that now I am giving a picture. This is what is the case. This is what is the case, right? Two spheres, suspension from the same. And you see, they are not just neutral spheres; they are charged spheres. Therefore, there will be repulsion. Identical charging is important, not equal charging. Question is better. Identical means yes, equal in magnitude and also same sign and the meaning. So because of that, what happens? There will be an electrostatic repulsion. They now tend to move away from each other. Therefore, what is the situation that arises? This is the situation. Because of the mutual repulsion in the situation arises. This is the situation. And now, after a while, both the spheres will come to the state of equilibrium. That is, no further going away from each other or not coming closer anymore to each other. So this will be the state that prevails, which we call the state of equilibrium, because everything there you will find as in static condition. Static equilibrium condition will be there. Now, in this case, questioning is given and different types of questioning is possible. So first let us begin or solve for the given example, then we will do. Now here, in this case, yes, if I take this angles with vertical, remember, these two suspensions coming into equilibrium such that this is what I call angle of divergence 2 theta under the both. 2 theta is the angle of divergence between the suspensions. Now comes the question, what about this 2 theta requires an important discussion. We'll do that in the latter part. Now here, since they are identical spheres with the same sign and same mass as well, here each of the suspension will make an angle theta with the vertical. It's a condition. Now you see, both the spheres are in their equilibrium. Equilibrium means net force being 0. Now what are the different forces which are keeping this in the equilibrium? One more time. See, you remember I told you that hardly we come across any new topics and new concepts in second PU. Almost all the concepts and understandings, yes, carry from first PU. Now we show a situation which is very popularly called Lami's theorem in our first PU. So vector addition anta takondaga, one of the alternate forms of vector addition bardirtivi, which is the Lami's theorem anta maatartivi. For law of concurrent forces anta kudanu one word use madirtivi. Let us see that situation here. Now here, if we consider that free body diagram and
Now, what are the different forces that are now we come across? First one is, of course, mg, the gravitation force, always vertically downwards. Now here, these are the two charges and Coulombic force. So Coulombic force, repulsion is there, and therefore this is what is F, which is in the horizontal direction. See here, this is vertically down, and F, and of course, what is the magnitude of F? We will write F horizontal. These are the two forces at right angles. We will find how the at right angles. Of course, these two forces cannot keep this sphere in equilibrium. Therefore, we need another force to compensate the resultant of mg and F, because in the first period in one class attend agidru na very class attend agidru kuda, this is a very popular and very important thing. But in the name of vectors, all those should be like fingertips. Sorry, fingertips tongue tip. All they are very, constantly, periodically, on everyday basis will use in our second period. Now, what is the third force? Again, the concept of the force of tension and suspensions of the mathadittivi, and the tension always towards the point of suspension and use madittivi. Therefore, this is that another third force, the tension in the suspension. Now, these three are coplanar forces. These three are coplanar forces which keep this object in equilibrium. And the equilibrium is sum of any two forces. If you take sum of any two forces, the third force will be equal, and opposite is the condition for equilibrium. If we apply Lami's theorem, Lami's theorem Lami's theorem figure. If you have any doubts, because just discuss time book, if this is what is the initial position and E position is bandu equilibrium bandaga, if this is angle theta, again angle theta with vertical is more important. E condition navilli substitute madadaga, yes, mg, F and T idella vector diagram takondaga. Here one more important thing, let me write this. This is O, this I call some A, this I call some point B. Of course, when the length of the suspension is too high, we can consider, and this X is the displacement tara takondre, L is the length of the suspension tara takondre, all these other parameters. Avaga, you remember one condition that we have told, F1 by sin theta 1 is equal to F2 upon sin theta 2. The sine rule of triangles use ಮಾಡಿ condition ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ, F3 upon sin theta 3 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ವಾಗ we will use that condition here to find our relation. Therefore, ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ F ಅನ್ನೋದು, this is the horizontal force F, which is known or unknown ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. One of the known forces mg ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. F is equal to, ಅಂದ್ರೆ F equal to mg tan theta, one result of T, and the other result is tension ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ T equal to mg sec theta ಅನ್ನೋದು second result. Of course, when you take the different pairs, F mg ಒಂದು ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, T mg ಬರುತ್ತೆ, F and T ತಗೊಂಡು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ F is equal to T sin theta ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್. A very popular one. Number of different cases ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Look at this situation. ಎಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ equilibrium of an object under three coplanar concurrent forces ತಗೊಂಡಾಗ, for this kind of data, these are three important results to be understood. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು here listen. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು F equal to mg tan theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Please friends remember, theta angle made by suspension with vertical underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. F equal to mg tan theta ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ವಿತ್ ಗಿವೆನ್ ಡಾಟಾ. ಇದು F is equal to mg tan theta. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, when the suspension is completely immersed in another liquid, ಸೇಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ.
So this is F equal to mg tan theta. S equal to mg tan theta in A ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This is in A entire system. Next time ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, F dash is equal to mg times tan phi ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. mg times tan phi ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ mg times ಕೂಡ ಬರೋದು ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ mg into 1 minus 1 by s into tan phi ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. This is in liquid ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now, so two things are here important. Object immersed in liquid ಅಂತ ಬಂದಾಗ physics ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ in all each and every chapter. ನೀವು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಜನರಲಿ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮ್ ಜಿ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. Contextually it's very very important. mg is the weight of the object when it is placed in air in the absence of buoyancy. ಇಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಾಗೆ. ಸೊ ಬಯಾನ್ಸಿನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ, whereas object immersed in any liquid ತಗೊಂಡಾಗ because of the buoyancy what we always experience is the apparent weight ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ apparent weight ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ is the key point in all those situations where you find object immersed in liquids. ಅಪರೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಜಿ ಟೈಮ್ಸ್ 1 minus 1 by s ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಅಪಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಫೈ ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಇದು ಏನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 2 ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಥೀಟಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಒನ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಚ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ವೇರ್ ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಫ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಮ್ ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾನು ಎಮ್ ಜಿನೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ theta may also change. ಅದಕ್ಕೆ theta ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, 5 ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. But in the given data it is said that even when it is immersed in the liquid the diverging angle didn't change, it remained the same. ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 is equal to theta ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is the condition for equilibrium in air and this is the condition for equilibrium in the liquid. ಎರಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಫ್ ಅಪಾನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತಗೊಳ್ಳ ಆರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಫ್ ಬರೀಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಡೂ equation 2 by 1 1 by 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 by 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. equation 1 by 2 gives ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? equation 1 by 2 ನ ಎನ್ ಜಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. therefore now this is what is f upon f dash. f upon f dash is 1 upon 1 minus 1 by s 1 minus 1 by s. Of course ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ tan theta upon tan phi ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. In the given example theta equal to 5 ನಾನು ಈ ರೇಷಿಯೋ 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ. What is the f by f dash? f dash is equal to f by k ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ in the dielectric medium ಅಂತ ಬರೆದಾಗ this is what is f dash which is f by k ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. Therefore this is k ಬರುತ್ತೆ, this becomes s by s minus 1. Of course ಈ ರೇಷಿಯೋ ನಾನು 1 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಾಟಾ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ 30 ಡಿಗ್ರೀಸು 60 ಡಿಗ್ರೀಸು 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್. ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಬೈ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ ದ ಗಿವೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನೌ ರಿಕ್ವೈರ್. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ ಟು ಬಿ 6 and density of sphere and the solid weight. Therefore ಇದು 6 is equal to s is equal to s minus 1 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನ ಏನು ಬರುತ್ತೆ,
ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಬೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬರೀತೀರಾ. ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಾಟಾನಾಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್. ಇದರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ಸ್? ಎಸ್, ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದೇ ಡಾಟಾಯಿಂದ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 8 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಇದು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, you get the value of S here. The S in the density of the liquid is also in the data. Density of the solid ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Now let us take this condition. F is equal to mg tan theta condition ಅಲ್ಲಿ F ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ? S kq squared by, of course if it is r square ಅಂದ್ರೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ನೆನಪಿದಲ್ಲ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ 2 theta, ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ 2 theta ಅಂದ್ರೆ ಇದು theta ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇವೆ, ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಮ್ ಜಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ನಾವು calculate whether this theta, I mean this angles made by the suspension, is it always the case of both being the same? ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್. Is it always the same, or is it possible that these values are different? Now 2 theta ಬರ್ಬಿಟ್ಟು theta plus theta ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. Instead of that, can there be a case where one of them makes angle theta 1, the other one makes angle theta 2, such that angle of divergence is theta 1 plus theta 2? ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is where actually in physics ಪಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು use your common sense and logics. ಇವಾಗ supposing Q1 and Q2 are different ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Q1 Q2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಈ theta 1 theta 2 ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಜನ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ. 3 microcoulomb 5 microcoulomb ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, if the force experienced by 3 microcoulomb F ಆದರೆ other charge also experiences same force, ಇದು mutual force ಆಗುತ್ತೆ. Therefore dataನಾಗೆ if these values Q are different, then also here these angles of divergence will be the same. ಆವಾಗ theta 1 theta. Therefore condition ಏನು? Q1 not equal to Q dot. Q1 is equal to Q2 ಆದರೂ, Q1 not equal to Q2 ಆದರೂ, the angle of divergence will be same. ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ಏನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? M ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಇಫ್ M is different ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಡಿ. M1 not equal to M2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್? ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. M1 not equal to M2 ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ M1 is equal to M2, Q1 is equal to Q2 ವಾಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು M1 is equal to M2, Q1 not equal to Q2. ಇದು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಸ್ other possibility, M1 not equal to M2, Q1 is equal to Q2, and similarly M1 not equal to M2, Q1 not equal to Q2. All these possibilities are there. In which of the cases we will get a case where this angle of divergence made by the suspensions same ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 angles theta 1 theta 2 ಬಂದರೆ, ವೆದರ್ theta 1 greater than theta 2 theta 1 less than theta 2 ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಲೈಕ್ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗೆ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. CET ಮೇನ್ ತನಕ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿರೋದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. CET ನೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಆಲ್ಫಾ ಈ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರೋಕ್ಕೂ
ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ Q1 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q2 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಸಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇವಾಗ ಎಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಎಮ್ ಜಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಮಾಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದರೆ ಡಾಟಾನಾಗೆ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಟರ್ಮು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್, ಒಂದು ಡಾಟಾ, ಎಮ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್, ಡಾಟಾ, theta angle made by each of the suspension with the vertical data. 4 data ಇದೆ, 1 2 3 4. Any of the 3 parameters given and 4th parameter asked. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್. ಇದೇ ಡಾಟಾನಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡಾಟಾ, ರಾದರ್ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, tan theta is equal to x upon under root L square minus x square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. tan theta ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಡಾಟಾನಾಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ದ ಡಾಟಾ ಮೇ ಕಂಟೈನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಅದೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ most of the cases for x very much less than length of suspension ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೇ ಫ್ಯೂ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ therefore for this condition x very much less than L, ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ, tan theta is simply I will write it as x by L. ಅಂದರೆ sin theta is equal, tan theta equal sin theta ಥರ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ tan theta is equal to x by L ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, tan theta ಪ್ಲಸ್ x by L ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, k q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ r, ಇವಾಗ r ಕೂಡ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, x ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು x ಅಂದರೆ ಇದು 4x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4x ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to mg tan theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, x by L ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. therefore again you have one more expression, x cube is equal to k q square L by 4 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. therefore x ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ this will be the cubed root of ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, what not. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. can be asked for any of the parameters. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವೆನ್ ಯು ಅಬೌಟ್ 7 to 8 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 10 ಅಲ್ಲಿ a charge q divided into 2 parts such that the force between them is maximum. What should be the way of division ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. question number 7. This fact questioning second PU electrostatics ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, but remember ಇದೇ example we did it in first PU in gravitation based on Newton's law of gravitation. Yes. In fact, now Coulombic force ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ we have given a comparison with the gravitational force. Remember,
ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ವಿತ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವೆನ್ ಬಾಡಿ, ಬೇರೆ ಇನ್ ದ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಬಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು. ಟೈಮ್ ಬಂದಿದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದಟ್ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಕ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. Now this example, what is that? He says capital Q is a charge and it is divided into two charges. Divide ಮಾಡಿದಾಗ if one of the parts is small q, the other part obviously becomes capital Q minus small q ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು Q ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ q ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎ ಗಿವೆನ್ ಸಪರೇಷನ್, ಫಾರ್ ಎನಿ ಗಿವೆನ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇವಾಗ F ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಡಿ, K Q1 Q2 ಅಪಾನ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore this F ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವೆನ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, therefore here we don't speak about this R. Therefore now what you will find that this F is a function of small q ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q is also given charge. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F is a function of small q ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F, the Coulombic force here, is a function of small q, which is the part which is removed from this original capital Q ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now here once again you may call it mathematics, but I will definitely call it as a common sense. In your understanding of calculus, of maxima, minima, number of examples, you know once use ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು maximum minimum condition use ಮಾಡಿದಾಗ for capital F to be maximum, capital F to be maximum, of course condition is there for given separation, df by dq is 0 ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀರಾ. df by dq is equal to 0 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, d by dq of ಯಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ q ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಮೈನಸ್ q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇನ್ನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ q ಮೈನಸ್ 2q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q by 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸ್ಮಾಲ್ q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು q by 2. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಆಗೋ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೆರೈಟಿ ಆಸ್ ಸಚ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ q by ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಅಂದರೆ 1/2. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ q by 2. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ Q1 and Q2 such that for a given distance the force between them is maximum. What is the ratio of Q1 by Q2 ಅಂದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಸೊ Q1 by Q2 ರೇಷಿಯೋ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ q by ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Q ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು m/2 ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ 25% increase 25% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅನದರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Now probably someone is looking at very seriously and thinking, sir, you have said that F to be maximum ಅಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸರ್ F to be minimum ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯು ಥಿಂಕ್ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ. ಇದ್ರೆ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೇಮ್ F is equal to K Q1 Q2 by R square. The song continues. Different ಚರಣ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಲವಿ ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದೆರಡು ಚರಣ ಕೂಡ ನಾನೇ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3ನೇ ಚರಣ ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು.
ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಂಗರ್. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹಾಡು ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಿ. Sing a song. Ding dong, oh baby, sing a song. Next example would be. Next example. Question number 12. Question number 12. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮೆಟಲ್ ಬಾಲ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಯಾರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ 2 microcoulomb and -12 microcoulomb attract each other with a force F. Next, the balls are kept in contact and moved back to their initial positions. What will be the new force between them? So once again, situation, everything, you should have a picture. ಯಾರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೋ ನೀವು ಬುಕ್ ಮೇಲೋ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ this is the situation. I call them as A and B, 2 spheres. Please remember, same size. Sir, same size bardilla anta ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡಿ. Right? Yeah. Same size. Charges are different. Q1 and Q2 are the charges, and the separation between them is supposing R. Then you have the condition F is equal to K Q1 Q2 by R square ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. This is the force between them. Next time ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, they are brought into contact. So when charged conductors brought into contact, conservation of charge and distribution of charge, rearrangement, ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಮಾತಾಡಿದಾಗ this is before touching ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is all before touching. Next condition ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, A and B are kept in contact. A and B kept in contact and then separated ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಮಾತಾಡಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಾಗ, ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಾಗ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Therefore here Q1 and Q2 ತಗೊಂಡಾಗ this charge will be Q1 plus Q2 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Other charge also Q1 plus Q2 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Yes, these are A and B 2 spheres ತಗೊಂಡಾಗ. And of course initial position ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ again the distance is R. Therefore now for this condition what is the force? I am writing as F prime is equal to K Q1 Q2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ, Q1 plus Q2 by 2 whole squared. And of course same distance ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ R squared ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. Got it? ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ. ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ 1 2 ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಯಾವಾಗ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್? ನಾವು ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 by 1 ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು 1 by 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಕೊ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 by 1 ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, F prime by F ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ Q1 plus Q2 whole square ಆಗಿದಲ್ವ. Therefore I will write it as Q1 plus Q2 whole squared. ಕೆಳಗಡೆ 4Q1 Q2 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, 4Q1 Q2 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ a simple thing. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಡ್ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ. ನಾವು ವಿ ಕಮ್ ಟು ದೋಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ. ಅದು Q1 plus Q2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಾ, ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅವಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನು ಒಂದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೆಮರಿ. ಆ ಮೆಮರಿನೂ ಆ ಬಯೋ ದರಿದ್ರ, ಆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದರಿದ್ರ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಮರಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇರೋಲ್ಲ. ದಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟು ಅದು ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನಗಳು. ಅವಾಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮೆಮರಿ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಎ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್, ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೈನನ್ನು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ Q1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಲುಂಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Q1 ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾ, Q1 Q2 values are given to be 2 and minus 12. ಓಕೆ, ಇದು 2 ಮೈಕ್ರೋ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು -12 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Q1 plus Q2 by 2 ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಪಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -5 ಬರುತ್ತೆ. Therefore Q1 prime Q2 prime ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Q1 prime Q2 prime ಎರಡೂ ಕೂಡ -5 ಮೈಕ್ರೋ ಕೂಲೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಟಚಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಟಚಿಂಗ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಪೆಲ್. Therefore ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್. ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರು, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇದ್ರು. ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ F is equal to, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, Q1 plus Q2 ಅಂದರೆ is plus the P. Yes, 25 by 4 Q1 Q2 ಅಂದರೆ 24. 24 ಇಲ್ಲಿ of course you have this negative sign. This negative sign is there. And negative sign meaning ಏನು? Yes, negative sign meaning is that negative sign gives a meaning here. Yesterday also I have told you Coulombic force examples ಅಲ್ಲಿ force ಬರೋವು negative sign. Here it shows that the reversal of the nature of the force, earlier attractive, now has become repulsive, right? So board ಬೇಕು, next video ಮಾಡೋಣ. So one more time, so for simplification ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಕ್ಕೆ Q1 value Q2 value is given. So Q1 plus Q2 by 2 ಅಲ್ವಾ? Q1 plus Q2 by 2 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? -5 ಬಂದಿದೆ. So whole square ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ಆಗುತ್ತೆ. That is 25. Q1 Q2 numbers ಬರುತ್ತೆ 24. Now here ಈ 24 ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 and -12 ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. F dash is equal to 25 F by 24 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. As you can see, after touching both have acquired like charges and therefore it is repulsive force. 25 F by 24 repulsive is the correct answer. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ -25 F by 24 ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now here comes your rational thinking, which is more important. Every result will speak many things about our concepts. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು. Of course it is always repulsive ಅಂತ after touching ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ another important point here you will find that this F dash is greater than F ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. F dash greater than F ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ for the given numbers. Now is it the case always? Because ನೀವು ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡು F dash always greater than F ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು. That is why I am telling you this. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಇವಾಗ. F dash always greater than F ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. No, F dash may be greater than F or F dash can be less than F also, but what is that condition which makes or which gives this consequence ಅನ್ನೋದು you need to understand, right? So ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 38-40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾನಿವತ್ತು ಅನದರ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪಿ. ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 and 2, ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿನಿಶ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಟೀಚರ್, ಸೇಮ್ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್, ಬಟ್ your energy should be new energy, right? We'll meet in tomorrow's class. Good day. I love you all. I love only Vidyarthis. No. I love Vidyarthi, students, everyone. Let me love as you are. Love you boys.